Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম এখন নতুন পেপাৰ ৱেল্ডাৰৰ আগত অলৰেডি যিখিনি পেপাৰ ডিসকাস কৰা হৈছে সেইখিনি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ গৈ চাই ল'ব আৰু এখন নতুন এখন পেপাৰ আগৰ পুৰণা সেমিষ্টাৰত হৈ যোৱা তো এখন আজি ডিসকাস কৰিম। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈছে ৱেল্ডিং হাজাৰ্ডছ ইনক্লুড ৱেল্ডিঙৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ হ'ব পাৰে বা কিহৰ কাৰণে বিপদ হ'ব পাৰে। So ultraviolet or nuclear radiation and gamma rays, ultraviolet and infrared rays and gamma and beta rays. So correct answer hobo infrared aru ultraviolet. UV aru IR ei duta karonei hoy. So C is the correct answer. Next question to goise can oxyfuel tinned goggles can be used to protect your eyes while arc welding. The oxyfuel jitu goggles use kore tat normally jitu shade number thake to very low thake. So yat ami shade number to arc welding is very high. So jitu oxyfuel use kora hoy hetu normally ami arc welding amak he protection to dibo nware. So it's never. B is the correct answer. Next question to question which type of the gloves is suitable for protecting your hands while welding. So welding or I mean next কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মানে গ্লোভছ ইউজ কৰোঁ নৰ্মেলি লেডাৰ গ্লোভছ ইউজ কৰোঁ চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হেভি ফ্লেম ৰেজিষ্টেঞ্চ গ্লোভছ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে দ্য ইউনিট অফ মেজাৰমেণ্ট of electrical power electrical pressure of EMF means electromotive force is volt. Yet correct answer to hobo volt jeto ami voltage boliu ko electromotive force to so it B is the correct answer. Next question to question the measure of charge to kere measure kobo pari charge to measure kora unit to is a coulomb. So D is the correct answer. So sixth question to question the two temperature scales with the same interval step size are Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Celsius. This does not exist. So its correct answer is over C, Kelvin and Celsius. 0 degree Celsius is equal to 273 degree Kelvin. Then 100 degree Celsius is also 373 degree Kelvin. These intervals are always equal, Kelvin and Celsius. Next question to question as you go to higher elevation above the sea level, the boiling point of water will be decreases. So A is the correct answer. Jiman তললৈ যোৱা হ'ব under the sea level boiling point of the water is become increases because density become high and if you go upper portion above the elevation of a sea level above the sea level then the boiling point it is become decreases. So here is the correct answer. Next question goes when performing a fillet weld between the two pieces of 5 mm thick mild steel what is the recommended size leg length of the weld. So leg length become 5 mm. So here is the correct answer. Stick arc welding means a manual metal arc welding uses the coated electrode and what is the purpose of this coating. The coating insulates the welder from electric shock. The coating helps clean the weld zone from the contaminants such as the rust or paint. The coating prevents water from the damaging the electrode and the coating produces a protective gas to prevent the porosity. So correct answer is D. The coating produces a protective gas to prevent the porosity. Next question is which type of the weld would you do to form a T shape of the edge between the two pieces of flat bar. So it's become fillet. B is the correct answer. Its symbol is like triangular 90-degree triangular symbol. And then next question is how would you prepare 25 mm low carbon steel flat bar for a butt weld. So butt welder কাৰণে normally যদি আমি 25 mm metal thickness থাকে তো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ম give a quick grind to make sure the metal is clean grained. The single bevel preparation no its preparation required grind a double B preparation. So correct answer is D, double B preparation. Next question is this is a groove melted into the base metal next to the weld toe or weld root has not been filled in. So not been filled, that is underfilled. And next question is if the weld does not combine with the another weld or the base metal it is referred to as incomplete penetration, incomplete fusion, incomplete bonding or incomplete inclusion. So it is not combined with the another weld. So its correct answer is incomplete fusion. B is the correct answer. Next question to question sometimes during the welding the electrode has to be moved side in a direction transverse to the travel direction.
what is called? কেতিয়াবা ৱেল্ডিং কৰোঁতে আমি জিগজেগ পজিশ্যনত ৱেল্ডিং কৰোঁ, নৰ্মেলি চিধা চিধি ৱেল্ডিং নকৰি জিগজেগ পজিশ্যনত কৰোঁ, তো সেইটো কোৱা হৈছে ৱেভিং বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বি, ৱেভিং। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে আৰ্ক টাইম ইজ the time the arc is on during the arc welding operation, the total time the welder is clocked into the work, the non-arc time, the total of arc time and non-arc time। তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আৰ্ক টাইম হৈছে যিটো সময়ত আৰ্কটো অন হৈ থাকে, মানে আৰ্কটো ওলাই থাকে। চ' ইয়াত এনচাৰটো হ'ব the time the arc is on during the arc welding operation। A is the correct answer। Next question to question, what will happen if the medium carbon steel is welded joint is allowed to cool in air and immediately after the arc welding? মানে কি জাষ্ট মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টিল হৈছে যিটো মানে ৱেল্ড কৰিছে, ৱেল্ডিং কৰিয়ে ডাইৰেক্টলি মানে লগালগ কুল কৰি দিছে, মানে মাৰ্টেন চাইড ফৰ্ম হৈ যাব, এইটো এটা ব্ৰিটল হৈ যাব। আৰু ব্ৰিটল হৈ যোৱাৰ কাৰণে কাৰণ মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টিলত কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো কম্পেৰেটিভলি বেছি থাকে এজ কম্পেয়াৰ টু মাইল্ড ষ্টিল, চ' এইটো ক্ৰেক ফৰ্ম হ'ব। চ' ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব দ্য জইণ্ট উইল ক্ৰেক। 14 কুৱেশ্যনটো কৈছে what is the preheating temperature of arc welding of cast iron? Cast iron preheating temperature to kiman? So normally it depends কৰে যে তাৰ thickness কিমান তেনেকুৱা, but normally 150 to 250 আণ্ডাৰতে হয় cast iron যিটো preheating temperature। Next 18 কুৱেশ্যনটো কৈছে the maximum safe working pressure for acetylene। এচিটিলিনৰ কাৰণে safe working pressureটো in PSI স্কেলত ক'বলৈ গ'লে 5 PSI আণ্ডাৰতে হয়, বাট যদি ইন কেছ অফ যদি কেজি পাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ তেতিয়াহ'লে এইটো নৰ্মেলি 0.15 কেজি পাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ। ইন কেছ অফ দি while oxyacetylene cutting the oxygen working pressure, অক্সিজেনৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছাৰটো ডিপেণ্ড কৰে তাৰ মেটেল থিকনেছৰ ওপৰত। এচিটিলিনৰ প্ৰেছাৰটো ছেইম থাকে, কনষ্টেণ্ট থাকে, বাট ইন কেছ অফ দি মেটেল থিকনেছৰ ওপৰত অক্সিজেনৰ প্ৰেছাৰটো ডিপেণ্ড কৰে। গ্ৰেটাৰ দেন দ্য এচিটিলিন ৱৰ্কিং প্ৰেছাৰ ইকুৱেল টু দ্য এচিটিলিন ৱৰ্কিং প্ৰেছাৰ লেছ দেন দ্য এচিটিলিন ৱৰ্কিং প্ৰেছাৰ এ কনষ্টেণ্ট 20 PSI। চ' অক্সিএচিটিলিন কাটিঙত সদায় অক্সিজেনৰ প্ৰেছাৰটো নৰ্মেলি নিউট্ৰেল ফ্লেমতটো ইকুৱেল থাকিব, বাট নৰ্মেলি অক্সিজেন কাটিং বুলি কৈছে দ্য অক্সিজেন ৱৰ্কিং প্ৰেছাৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন দ্য এচিটিলিন ৱৰ্কিং প্ৰেছাৰ। এচিটিলিনতকৈ সদায় বেছি থাকে, বাট ইট ডিপেণ্ডছ কৰে, ভেৰি কৰে মেটেল থিকনেছৰ ওপৰত। চ' ইয়াত ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। 20 কুৱেশ্যনটো কৈছে ইফ দ্য excessive amount of the preheat is used when doing the acetylene cutting, যদি এচিটিলিন কাটিং হয় প্ৰিহিটিংটো বেছি কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো মানে বেছিকৈ মেল্ট হৈ যাব। দ্য ছাইড অফ দ্য কাট মে বি গজ, দ্য টপ এজ is become melted, the cut may be incomplete, the side of the curve form হ'ব the side আৰু the edges is may be melted। চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব যিটো ছাইড পৰ্চনটো আছে the side of the curve is become melt হৈ যায়, আৰু যদি প্ৰিহিটিংটো বেছি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে the top edge may be melted, ওপৰৰ এজটো পূৰা মেল্ট হৈ যায়। চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব বি, the top edge become melted। And the device of the used control pressure of the oxy fuel cutting torch is called, যিটো আমি অক্সি ফুয়েল কাটিং কৰা সময়ত যিটো টৰ্চ যিটো ডিভাইচ ইউজ কৰা থাকে সেইটো নৰ্মেলি তাৰ ডিভাইচ যিটো কণ্ট্ৰল কৰা হয় সেইটো তাৰ হেণ্ডেল নহয়, বাছ লিভাৰ টাইপ হেণ্ডেল থাকে। ইয়াত ভাল্ভ আছে, হেণ্ডেল আছে, এডজাষ্টিং স্ক্ৰু আছে, বাট দ্য ডিভাইচ ইজ ইউজ টু কণ্ট্ৰল দ্য প্ৰেছাৰ অফ দি অক্সি ফুয়েল কাটিং টৰ্চ, এইটো তাৰ যিটো লিভাৰ টাইপ ভাল্ভ হয়। তো ইয়াৰ হেণ্ডেল নহয়, ইয়াত এইটো ভাল্ভে হ'ব। এটাতো এচিটিলিন প্ৰেছাৰ ভাল্ভ থাকে, এটা অক্সিজেন প্ৰেছাৰ ভাল্ভ থাকে, আৰু এটা যিটো লিভাৰ টাইপ ভাল্ভ থাকে, লিভাৰ টাইপ ভাল্ভ বুলি কয়। এই ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈছে দ্য উইথ অফ দি কাট ইজ প্ৰডিউচড বাই অক্সিএচিটিলিন কাটিং ইজ কল্ড। যিটো কাট ফৰ্ম কৰে সেই কাটটোৰ যিটো গেপ হয় উইথটো সেইটো কি বুলি কয়, সেইটো কাৰ্ভ বুলি কোৱা হয়। বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে 23 অক্সিএচিটিলিন টৰ্চ কেন কাট stainless steel, aluminum, copper, nickel alloy and carbon steel. So correct answer is carbon steel। 24 কুৱেশ্যনটো কৈছে which oxyacetylene flame has an excess of fuel gas, মানে fuel gas মানে এচিটিলিনটো যদি বেছি হয় তো ইয়াক কোৱা হ'ব কাৰ্বোৰাইজিং ফ্লেম। চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চি, কাৰ্বোৰাইজিং। আৰু যদি অক্সিজেন বেছি হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কোৱা হ'ব অক্সিডাইজিং।
25 কুৱেশ্যনটো কৈছে ফুয়েল গেছ হজেছ আৰ ইউজুৱেলি কালাৰ যদি নৰ্মেলি ফুয়েল গেছ যিখিনি থাকে সেইখিনি ৰেডিছ থাকে ৰেড ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 26 কুৱেশ্যনটো কৈছে হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং পাইপ ৱেল্ডিং পজিশ্যন ষ্টেণ্ডছ ফৰ 45 ডিগ্ৰী ইনক্লাইন পজিশ্যন ৱেল্ডিং চ' পাইপ ৱেল্ডিং নৰ্মেলি 4 টাইপছৰ পজিশ্যন থাকে 1G 2G 5G এণ্ড 6G চ' ইন 45 ডিগ্ৰী এংগলত যিটো থাকে ফিক্স পজিশ্যন পাইপ হয় 6G D is the correct answer. Next 27 question to question AWS code means American Welding Society. American Welding Society code of the electrode starts with a letter E followed by 4-digit number. What does the third digit represent? So first two digits represent correct tensile strength in 1000 psi and then third digit is represent the welding position. So your correct answer is about B. 28 question to question when moving a gas cylinder lift it using the protective valve cap keep the regulator in place secure it to a wheeled hand cart and use the grease if it must be fitted into the tight space so in regulator কেতিয়াও আমি grease use কৰিব নালাগে and lift it using the protective valve cap yes keep the regulator in place yes secure it to a wheeled hand cart so যদি আমি মুভ কৰিব লওঁ gas cylinder secure it to a wheeled hand cart so here correct answer হ'ব C we have to secure it to a wheeled hand cart next 29 question to question when hydrogen control is specified for a manual metal arc welding মানে normal stick welding to কৈছে hydrogen control is specified and in a manual metal arc welding project electrode should be normally যেটো বেসিক কোটেড থাকে হাইড্রোজেন কোটেড ইলেক্ট্রোড যেটো থাকে হাইড্রোজেন ইলেক্ট্রোড যেটো কোটিং থাকে নরমালি বেসিক কোটেড থাকে লো হাইড্রোজেন ইলেক্ট্রোড so D is the correct answer next question to question arc welding is being done at site you notice the serious porosity in the metal arc welds what will you check first of all so first of all যদি porosity হৈ আছে আমি চেক কৰিম ডে টেম্পাৰেচাৰ যদি ডে টেম্পাৰেচাৰত হিউমিডিটি বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে porosity পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব so here correct answer is D day temperature next question to is preheating a carbon steel manual metal arc welding is carried out to minimize the risk of parent metal cracking crack নহ'বৰ কাৰণে normally আমি preheating বা post-heating কৰা হয় so C is the correct answer 32 question to was the open site manual metal arc welding the following welding machines are available which would you choose for the safe site welding so site welding or কাৰণে আমি কেতিয়াও alternative current use কৰিব নোৱাৰি তাৰ কাৰণে আমি direct current use কৰে আৰু normally transformer set use কৰা নহয় so ইয়াত normally আমি diesel engine drive generator use কৰিম diesel engine drive motor generator so D is the correct answer 33 question to কৈছে welding of the carbon steel is being done using an oxyacetylene flame with a long fade inner cone and what will it affect long fade inner cone মানে flame to normally carburizing type হৈ গৈছে so the weld would be hard and brittle the weld would be too soft there will be no effect on the weld and the weld will have undercut so correct answer is A the weld would be hard and brittle next question is one of the reason for the excluding the hydrogen from the weld metal is to prevent the form hydrogen is very much danger for cracking so excluding the hydrogen from the weld wood metal is to prevent the form cracking so is the correct answer and 35 question to was if a metal is regains its original shape when a stress is acting upon it is removed then it's called it's got its original shape so it's the elasticity D is the correct answer 36 question to was while bracing well cleaned and flux joint with a suitable filler metal and a flat deposited filler metal sometimes weights
only one plate of the joint. In such situations, you overcome the problem by changing the flame, by hitting the joint evenly, by increasing the brazing speed, and by depositing the more filler metal. So ইয়াত correct answer to হ'ব by hitting the joint evenly. আৰু অলপ হিট দিব লাগিব, আৰু অলপ হিট দিলে the problem become overcome. 37 question to question. What does light, medium, and heavy classification of these steel pipes depend upon? So steel pipes depend upon its metal thickness or wall thickness. Pipe thickness to upor tar heavy or light, medium depend kora hoy. So normal diameter of the pipe, outside diameter of the pipe, inside diameter of the pipe, and wall thickness of the pipe. So its correct answer is wall thickness of the pipe. কেতিয়াও পাইপৰ ডায়ামিটাৰৰ ওপৰত তাৰ লাইট মিডিয়াম বা তাৰ হাই সেইটো তাৰ থিকনেছটোৰ ওপৰতহে অনলি মেজাৰ কৰা হয়, ডায়ামিটাৰৰ ওপৰত কেতিয়াও সেইটো ডিপেণ্ড নকৰে. 38 questionটো কৈছে in the process of the soldering it is observed that the solder is not sticking to the sufficiently heat copper soldering bead over when rubbed over the solder bar. What steps do you take to overcome the problem? So mainly যেতিয়া properly soldering to one cleaning must be necessary. So preheat the solder, clean the bead thoroughly, change the soldering bead shape, rub the bead over the solder for a long shape or long term, or it's mainly cleaning is necessary. So clean the bead thoroughly, firstly clean and then heat. So B is the correct answer. 39 question 2 is when measuring the welding parameter with the manual metal arc welding process, the purpose of the approving the welding procedure, the welding inspector should maintain the voltage as close as welding as possible, then whenever along the welding cable, and always from the voltmeter on the welding plant as near to the welding terminals as possible. So correct answer is always from the voltmeter on the welding plant. C is the correct answer. 40 question to question. Which of the following is most likely to cause the burn through? Burn through mainly হয় যেতিয়া speed to বহুত slow হয় বা root gap to high হয় বেছি হয়, বা যদি তাৰ root face to small হয়. So root face is too small, then also burn through may be formed. Burn through মানে কি হৈছে এতিয়া welding কৰি থাকোঁতে মেটেলটো যদি তললৈ সৰি পৰে, সেইটো হৈছে burn through. So C is the correct answer. 41 question to কৈছে the area of the welded joint outside the weld metal that has undergone the microscopic changes is called the heat affected zone, weld zone, fusion zone, and bone zone. So its correct answer is A, heat affected zone. 42 question to question. Oxygen is a combustible gas, non-combustible gas, flammable gas, and explosive gas. So oxygen is a combustible gas. It's actually the supporting gas and combustible gas. A is the correct answer. 43 question to question. When a oxyacetylene setup is to be shut down, the following action is to be taken. So close the cylinders, close the acetylene valve on torch, followed by the oxygen, relieve the line pressure valves, reopen the torch valves, and allow the line to bleed off. So yet firstly আমি কি কৰিম, second is the first answer, 2 is the first, close the acetylene valve and torch followed by the oxygen, then 1 close the cylinders, then relieve the line of the pressure valve, and then reopen the torch valve and allow the line to bleed off the air. So here 2134 D is the correct answer. Rectifiers are noted for their ability to change from AC to DC current. C is the correct answer. Arc blow is caused by the magnetic forces. Fuel gas fittings are equipped with, always fuel gas fittings kini hoda left handed thread thake aru kini supporting gas thake kini right handed thread thake. So here B is the correct answer. The fuel gas is used for cutting deep underwater is LPG, methane, acetylene. So normally yat acetylene hobo karon D option to diya nai, jodi hydrogen thake then hydrogen is also used for deep underwater cutting. Hydrogen, normally the correct answer is hydrogen. Among the following metals alloys, and dash has the highest melting point. Copper is the highest melting point, 1083 degrees Celsius. What type of the filler rod will use to choose the gas welding of brass? Brass can normally we copper silver alloy filler rod use for. Next, the last question is what is the melting point of the filler rod used for soldering? Soldering korna hota hai below 427 degrees Celsius. So B is the correct answer. So friends, azile himane aru next aru video upload korim pisot jekhini disu ekhini already bhalke sai thakile highest mark pabole chance thakibo aru jiman aru exam hobo tar paper khini di thakim aru jekhini already dia ase ekhiniu goi sai thakibo. Like koribo, share koribo, subscribe koribo. Thanks for watching.